Hey everybody, happy Valentine's Day. I hope everybody's celebrating this Valentine's Day with your favorites one. I'm going to see mine now. It's a bad day, I have work. I have to go to work, but still I made a little bit of time to meet my fiance. So I called her, she's getting ready, so I'm about to go and pick her up. We're gonna spend some good times and then I'll drop her back and head to work. I was planning to do a lot of things, but I couldn't do much, but I still did get some gift for her. I know last time I got her red rose. She was happy, but she likes orchid, like she loves orchid, and I decided to get her some orchid. So I got orchid plant. It's a nice plant, and I know she's gonna love it, and I hope she likes it. You see what I got for her, and I got few more gifts. Let me stand it. Okay, good. All right. And I got a nice pack of chocolates for her, Kinder Joy. She likes chocolate too. I left this here. Also, I got her a little plush. She loves plush, so I got her a little plush. This plush is so cute. I like it. It looks cute. I hope she likes it. So that's gonna be my Valentine. I'm gonna go meet her and let's see. Let's go. পুরাই বুঝাইতেছে এটা যে একটা মেয়ে বসে রইছে। Happy Valentine's Day. থ্যাংক ইউ, বাট আমি তো চকলেট খাবো না। Happy Valentine's Day. That's what এটা কিউট হইছে। চিউ চিউ চিউ। first, I know. এটা আমি আমার ব্যাগে লাগাইতে পারবো না। চিউ চিউ। এটা কিউট হইছে। One more thing. কি? আমি দেখতে চাই। এইটা আমার সবচেয়ে প্রিয় হইছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। I think this is the one of the best gift. But এটা আমি লাগাবো কোথায়? তোমার বাসায়? না, এটা তোমার বাসায় লাগাবো। পরে আমি এটা নিয়ে এসে পড়বো। আমার বাসায় লাগাইলে পরে যখন আমি এটা নিতে যাবো তখন মাই বলবে ছোট লোক। ওর কিছু স্মেল নাই, বাট কি কিউট। থ্যাংক ইউ। তুমি কেমনে বুঝছো যে অর্কিডই আমার কাজ হবে? তুমি গেলাম না তোকে।